විනීතකින් අහන්න කටින් අතර උනේ කොහොමද? විනීත හඳුනන අතර උනේ කොතන? ආනාපානසතිය දැන් ආනාපාන වෙන යෝගික කරනවා. So the last of the 10 perceptions is mindfulness of breathing. So the Anapanasati is also practiced by other practitioners, other yogis. හැබැයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා තියෙන්නේ ඒ වගේ මේ නතර වෙන එක නෙවෙයි. නතර නැහැ. දැන් ඒගොල්ලන් ගියව නතර වෙනවා. ආනාපාන භාගයේ නතරලා ඒගොල්ලන් ඉන්නේ දේවල් වලට ඒක. So there are other yogis in other traditions who practice something like mindfulness of breathing, but the mindfulness of breathing taught by the Buddha is goes further than that. In these other practices, they stop at a certain point and take another direction. මේකකින් මාර්ගඵල නිවන අවබෝධයෙන් තමයි තමතහන. So this is a meditation object in the Buddha's teaching, dispensation towards the attaining of path and knowledge and the realization of Nibbana, this practice of mindfulness of breathing. ඉතින් මේ බුදුන් ආනාපානසතිය තෝරගත්තේ කොහොමද කියන එක තමයි පිටුපොත්. So what we need to inquire is how the Buddha chose this object as an object for meditation towards realization. බෞද්ධ තනන් වහන්සේ කල්පනා කළා දැන් ඉතිනාමයක් නේ. එන්නේ නයින් වල ඉතිනාමේ කාටද නයින්නේ. දොඩ අවුරුදු 6ක් මේ ඉතියි දුක් විඳා. So the Bodhisattva left his home life at the age of 29, and for 6 years he practiced austerities and various difficult self-mortification practices and so forth. No, for 6 years. අර බෝධි මූලයට වැඩියන් බෝධි විද්‍යාව ඉතින් වාඩි වෙලා ඉතින් මේ දැන් තත්ත්වේ මේ මවුරුන් දීවිච්ච ගාම හුස්ම ගන්න පිට කරන එක තමයි කෙරෙන්නේ. ඒක තමයි ජීවත් වීම කරන්නේ. ඒක තමයි මරණය වෙන්නේ අන්තිමට. ඒක තමයි මරණය වෙන්නේ. So he eventually went and sat at the foot of the Bodhi tree, and he considered that living being, from the time it is born, this process of breathing occurs in the being, and then throughout life it maintains him and it continues on until death. The process of breathing in and out. So we are those in the middle of this journey from life to death. So he realized that it's those beings who are in the middle of this journey, middle between, that means between birth and death, who can make use of this object towards attaining something. So he also focused or directed his mind towards this process of breathing and started in this way. So this is not a gross object of meditation. So we also contemplate in meditation gross objects. So this is a subtle object in comparison. So because it's possible through this object to attain the absorptions, path and fruition
and all the way to Nibbana. It is known as a subtle meditation only. භාවනා මාර්ගයේ ආන අපානයි මේ පද දෙකයි. දෙක තුන. ආන අපාන කියන. ඒක ආනාපාන කියන උඩට ගෙනියන ඔව් ඒ වචනේ හැදෙන්නේ නැත්නම් මම. ආන කියලා එක වචනයි අපානයි මේ පද දෙක කියන. So there are these two terms used in reference to the process of breathing, ana and apana. ඇතුළට ගන්න වායුවට කියනවා අත්ගාලේ ආන කියලා. The air that is drawn into the body, that is called ana, ඒවත් ආස්වාදය කියලා කියනවා. or the inhalation. ඒ පිටතට එළන නාසිකාග්‍රයෙන් වාතය අපානයවත් ප්‍රාශ්වාසය කියලා කියනවා. And the air that is expelled out of the body is called apana, or the exhalation. එතකොට මේ කියනවා මේ විවේකීකරණයක හිඳ හිත ඉඳගෙන සිහියෙන් යුක්තව කළ යුතුයි. සෝ සතෝ අස සතිතෝ අස සතියයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ සිහියෙන්ම ඉඳගෙන කරන්න ඕනේ. කොහේ හරි නිකන් කලබලෙන් දුවගෙන ගිහින් අරවමියෝ එහෙම කරන්න බෑ මේක. So this practice has to be done. What is emphasized is one has to retire to a quiet, secluded place, and what was emphasized is it has to be done with mindful awareness. So this practice can't be done in a hurry. You can't be in an agitated state when you're starting this. Because the mindfulness and with awareness is foremost in this practice. So that has to be there first of all, and then one can start contemplating this in-breath and out-breath. මම විතර කොළඹ ඉන්නකොට උදේ පාරමෙන් මේ අටු ගන්නවා. අනේ මට දැකලා ඉතින් මේ ඒ පිළක්කේ නෝන්ලෑම දුවලා මහන්සියලා ඉතිගාන නැහිලා ඉගෙන භාවනා කරනවා. මොනවද දන්නේ. So when I was in the meditation center දාගිය පිටින් මැරි Colombo, in the mornings I used to sweep the compound, and then I used to see a lot of ladies who come to the center after their morning fitness run, jogging in their jogging kit with pouring with sweat. They come into the meditation hall and sit and meditate. So I don't know what they are actually doing, what they were doing. පෙරත් මහත්තයා කම්තරුවෙන් දිත්තේ දැයිලා වාදියලා භාවනා කරනවා. And some gentlemen also used to come on their way to office. They used to come and sit for a while in the hall and sit to meditate. ඔය ඒ දෙගොල්ලම ඉතින් හොඳට වාදියලා ඉන්නවා. So both these groups of people used to apparently they used to sit and they used to look like they are practicing well. පෙරත් හාමුදුරු දුවනවා. ඒ පාරේ මා අයියෙන් දුවනවා. How's it? හාමුදුරු So some monks also used to run vyayamata මෙන්ද for exercise, bunch of things. එහෙම දුවලා ඇවිල්ලා අපේ මධ්‍යස්ථාන හිට ගන්නවා. So they used to come after their run, used to come to the grounds of our center and stand in the compound outside. අර දුවගෙන ඉන්න නෝනල දිහා වෙන්න තියාම බලන්න මේ මොකක්ද කියලා දුවනෝනේ. ඉතින් දැන් මට හිතෙනවා මේ මොකක්ද විලාසිතාවක්ද ඇත්තට භාවනාවක්ද. So they maybe they are also copying or watching what the other ladies who were running were doing. So I used to wonder what this is, whether it's a kind of passion or whether it's a kind of meditation or what. ඒකෙන් කොහොමද කරන්නේ මම හිතනවා එක්ක ඇයි දැන් බුදුන් ළඟට එක විදිහේ මිනිස්සු ඇවිත්. So anyway, I thought let anything happen, because to the Buddha also various types of people approach the Buddha. ඔකෑම හොයාගෙන People who are hungry and looking for food came to him. නොයෙක් විදිහේ ඇයි බුදුන් ළඟට. So people with all sort of motives භාවනාවටම අපෝ නෙවෙයි used to come to the Buddha. භාවනාවට They didn't all come for the purpose of learning meditation. They used to come for various other reasons. ඉතින් මේ ආස්වාදයෙන් අරමුණු වෙලා ඒගොල්ලෝ ඉතින් ධ්‍යාන ලබනවා.
So anyway, those who do this practice, they focus their attention at the breath and are able to attain the absorption, the jhanas. එතකොට මේ ධ්‍යාන ලබා ගන්න පාර්ශ්වයෙන්ම හොඳ අරමුණ. So in order to obtain the jhanas, the absorptions, this is a suitable object of meditation, the breath. ආස්වාද ප්‍රාසාදයන් එක මේ ධ්‍යානාංග ඒ පුජ්‍යයට වැටෙන්නේ. So together with the in-breath, inhalation and the exhalation, the person who practices can realize the jhanic factors in connection with the breath. දැන් ආස්වාද ප්‍රාසාද කුමක් අරමුණු කරලාද පවතින්නේ කියලා හිතෙනවනේ. මොකද අහන්න? කුමක් අරමුණු කරලාද කියලා එයාට හිතෙනවා. දැන් මේ නාසයනේ මේ කය අරමුණු කරගෙන හැදෙන එකක් කියලා හිතෙනවා. දැන් මුළු මේ කයම කය නැත්තම් මේ ආස්වාද ප්‍රාසාද නැහැ. මේ කයම අරමුණු කරගෙන අරමුණු කය නිසාම හැදෙන එකක් බව තේරෙනවා. So the meditator realizes that this breath is connected to this whole body, because if there was no, though it is mainly felt at the nostril, it is because the whole body is there that this process of breathing is there. So the meditator understands that this process of breathing in and out is something dependent on the body. මේ ශරීරේ මහා ධාතු අතරකට ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා ඒක වැටෙන්නේ. So this body consists or is composed of mainly the 4 great elements. So that also the yogi begins to see and understand or realize some aspect of the 4 elements. උපාදාය රූප ටික කියනවා. ආදාය රූප කියන්නේ චක්කු ප්‍රසාද, සෝත ප්‍රසාද, ගාන ප්‍රසාද, ජීව ප්‍රසාද, කාය ප්‍රසාද. ඊට පස්සේ රූප, රූප, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ, වස්තු රූපය, ඊගා රූප, සදා රූප, ජීවිත රූපය, ආහාර රූපය, ලහුතා, මුදුතා, කම්මඤ්ඤතා, ආනි කියලා. ලහුතා, මුදුතා, කම්මඤ්ඤතා, අනිත්‍යතා, දුක්ඛය. අජරතා, අනිත්‍ය. දැන් එතෙන් දැන් තියෙන Apart from the 4 great elements, there are the subsidiary material qualities, another 24 which are mentioned in the text. Apart from the 4 great elements of air, water, fire and earth, there are these other 24 material qualities. So even those qualities, the yogi who practices anapanasati eventually begins to gain knowledge regarding those other aspects of matter also in connection with the body. මේ රූපස්කන්ධේ මේ මේවා තියෙන එකක් කියලා ඔළුවට එනවා. මේ වෙන දෙයක් නැහැ මෙතන කියලා. වෙන දෙයක් නැහැ. So he realizes in this aggregate of form, all these qualities are there and nothing apart from that, apart from these material qualities in the body or the form, aggregate of form. ඉතින් ඊට වැඩි පස්සේ තේරුනේ දැන් මේ කයක් තියෙනවනේ මේ වැඟදිච්ච ඒකත් එක්ක තියෙන ස්පර්ශය තේරුම් ගන්නවා. So then there is this body made out of these 4 great elements and these subsidiary qualities. Then subsequently he begins to realize the contact which arises based on this body. ඒකට මේ ස්පර්ශය තියෙනවනේ මේම මේ කය මේ රූප දෙකක් නේ ස්පර්ශ වෙන්නේ. ඒ පස්සේ තේරුම් ගන්නවා පස්සේ කියන්නේ නාම ධර්මයක් කියලා. So there is this physical sort of touch between the body and another material part, and then this based on this touch of the body with another material object, there is this mental phenomenon called contact. That's a mental phenomenon. So he begins to understand something regarding this contact based on the body also. ආස්වාදයේ කියන්නේ රූප ධර්මයයි
මහා ධාතුවේ රූප ධර්මයයි මේ මේක නාසිකාග්‍රේ ස්පර්ශය නාම ධර්මයයි. So the in-breath and out-breath, this is matter or form, and then because of this there is a contact which is experienced. So that is a mental quality, the contact. රූප දෙකක් තමයි එතන. Because of the coming together of two types of matter. එතන මේක දැන් මේ රූප ස්කන්ධය ගැන පොඩි වැටහීමක් තියෙනවා. So he gets some basic understanding in connection with this material quality of the form. ඔව් ඉතින් The form of the body. මේකෙන් අටගත්ත නාම රූප දෙකක්නේ. නාම ධර්මයේ රූප ධර්මයේ නාම ධර්ම කියන්නේ චෛතසිකය හිතන එකයි චෛතසිකයයි පස්සේ කියන්නේ චෛතසිකයක් නෑ මන්ද නාම රූප ධර්මයක් කියලා තේරුම් ගන්න. So he realizes doing this practice the mentality and materiality which arises based on this body. This contact is a mental phenomenon. දැන් ඒක කොහොමද පවතින්නේ කියලා මේ සිතින් තෝරනවා මේ දෙක. So then the mind investigates or inclines to understanding how this process continues or lasts. දැන් මොකද කියන්නේ ඒක පවතින්නේ කොහොමද කියලා මොකෝනන්ට තාසද ප්‍රාසද තියෙනවනේ. So since you all have this process of breathing taking place in the bodies, you all can tell how this process pavatin again. අපේ පවතිනවනේ ඒක. පවතින්නේ. So it continues. This process occurs in us also. නැත්නම් ඉතින් පවතින ක්‍රමයක් තිබෙන්නේ නැත්නම් මැරෙනවනේ. So if this process doesn't go on, we will die. So how does it continue to operate in our bodies? Bhante wants us to මොකක්ද උදව් වෙන්නේ ඔකට? වාස්තවනේ. So in order to maintain this process, there is something which is a supportive condition to that, something which helps it to remain this breathing process continuously. Because if it does not, we will all die. So what is it that makes this go on? ආහාර සම්මාවක් තියෙනවා. ආහාරත් තුන කර්මයක් තුන. So nutriment, kamma. නෑ Is the answer- මෑනියෝ කියන්නේ The answer that Manu is giving. These are, ඒකත් ඇත්ත ඉතින් ඈ. so these are also, this is also true. වස්තු රූප. ඔව් වස්තු රූපයක් තමයි. Then the heart මේක waves. වස්තු රූපේ කිව්ව එක ගන්න. අර විද්‍යාවේ Also that is part of the 24 subsidiary qualities mentioned earlier. වස්තු රූපේ හරි ඒක කියලා තියෙනවා. Brother? අවිද්‍යාව තමයි. Ignorance. අවිද්‍යාව නිසා මේ අපේ ප්‍රයත්න තියෙන්නේ. So it's because of ignorance that we continue to be. ඔය ටිකක් හරි දන්න වෙලාවට නෑ. Huh? පොඩ්ඩක් හරි මේක ගැන Oh, ඒක යටපත් වෙනවා. මොකක්ද? අවිද්‍යාව. So at the time this process is clearly known, then ignorance is suppressed to some degree. මේ දැන් අර ධම්මදක්ඛිතාන්දෝ කියවනේ වස්තු රූපේ කියලා වස්තු රූපේ කියන හදවත. So earlier Bhante Dhammarakkhita mentioned this subsidiary material qualities. Amongst them is this the heart base. නෝවල What to- විද්‍යාවෙන් ඒක ප්‍රධාන වෙනවා. amongst these 24 subsidiary qualities, that's one of the important ones. ඔව් ඉතින් අවිද්‍යාවත් තෝන්නේ. අවිද්‍යාව තමයි මේක තියෙනවා මේ වැඩේ ගෙනියන්නේ. But ignorance is what's really important. That's what continues this whole process. එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා වැටෙන්නේ නැහැ, හිතන්නේ නැහැ, තේරුම් ගන්න. තේරුම් ගන්නේ නැහැ. අවිද්‍යාව ගැනද? ඔව් මොකොත් එහෙම So regarding this, the person doesn't really see clearly nor understand that there is this thing called ignorance which is behind everything. ඒකෝට මේ අවිද්‍යාව ආදී අවිද්‍යාවත් එක්ක එකතු වෙච්ච දැන් අර ධම්මරාජය කිව්ව අවිද්‍යාවදී ඒක ප්‍රත්‍ය පරම්පරාවක් දැක මේ ප්‍රත්‍යෝත්පන්න ධර්ම මාත්‍රය මේක සත්‍යක පුද්ගලෙක් නැතේ නිතරම
දැන් මේ නාම රූපයන් අරමුණු කොට දැන් මම දිගට කිව්වා. එතනයි මම. එතකොට මේ පරම්පරාවක්ම දකිනවා අවිද්‍යාවත් එක්කලා. So, along with ignorance, he sees a whole series of phenomena which occur connected with ignorance. ප්‍රත්‍යයයි ප්‍රත්‍යෝත්පන්නයි කියලා දෙකක් තියෙනවා. So there are causes or there are conditions. ප්‍රත්‍යෝත්පන්න කියන්නේ ප්‍රත්‍යයයි ප්‍රත්‍ය තමයි අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යෝත්පන්නයයි කියන්නේ අවිද්‍යාවට උපකාර වෙන අනිත් ධර්මතා ටික. So there is the cause, the main cause is ignorance, and the other conditions which function together with ignorance to create this process. අනිකන් කියනවා දැන්. Other phenomena which connect with ignorance. ධර්ම මාත්‍රයක් මේ. වෙන් කරගන්න බෑ, තේරුම් ගන්න බැරි ධර්ම මාත්‍රයක්. So this is a process which cannot be sort of distinguished, all these qualities which come together to continue this process. Dharma matra කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? ධර්ම මාත්‍රයක් කියන්නේ මේකේ තියෙන්නේ. Just phenomena. Just phenomena, not being or So this is not an entity or a being here, just coming together of various types of phenomena, and this cannot be clearly seen by the meditator. ඒ ටික තමයි දෙය ටික විතර කියන්නේ. රත්වේකෝ පුද්ගලෙ නෙවෙයි. So the Satyaka Pudgale, නෑ මෙතන. so there is no being or person here. ඒකට අපි තාම සත්‍ය පුද්ගලයා ටික නන්දාගන්න තිබු. So we have named these processes which are going on as a being or an entity or a person, ප්‍රේම කිසිකරන මන්ද. and then we have given them personal names like, for example, Peyamasiri or ඒකෙන් දාන අනික. Anil. මම නන්දාන ධම්මදන්. So all these collection of groups of phenomena which are going on, we identify it as an entity and give various names. ඒ පස්සේ අපෝ එකක්. Every name දාපු එක. ඔව් පස්සේ නේද? So those things happen later, after everything has already happened. This naming of these things occur. දැන් අනිල් මහත්තයාට මේ මම අනිල් මහත්තයා කියලා කතා කරන්නේ. නාදිත් එක්කලා හිතවත් යාළුත් එක්ක කතා කරන්නේ අනිල් කියන නෙවෙයි. බානු කිය. දැන් ඒවත් කතා කරන්නේ. Then different names sometimes are given to the same person by different groups of people. දැන් වෙන කෙනෙක් දන්නේ කවුරු හරි ආන්නේ බානු ආන්ද කියලා මගෙන් අහනවා. මං ඉතින් දන්නවා මේ කවුරු හරි තමුන්ගේ කෙනෙක් නාටියෝ කතා කරනවා කියලා මිනිහත් ඒක අනිත් අය දන්නේ. ඔය ඒක තමයි. ඉතින් අපි විවාහය අරගෙන තියෙනවා. අවුරුදු 80කට විතර පැයකට 30ක් පැයකට දැන් මට 80යි. දැන් 80 පැයන්න නම් දෙකක් කරගෙන මම කැමති නෑ පේන්නේ කියන්නේ ඉස්සර. නමෙන් වැඩක් නෑ කිව්වා මට නෑ ගන්න. So conventionally names are given. Now I am 8 years old, so I am known by 2 names. Nam dekakin handuna. නම් දෙකක් ඉස්සර ගිහි කාලේ So as a layman I had one name, and as a monk so I never liked this name Peyamasiri. So my teacher said the name is not relevant. අපේ ගිහි කරා ඉන්න පේමදී කොල්ලේ කදිප් වරන් පොඩි කාලේ ඉඳලා. කොහෙ? අපේ ගිහි කරා ඉවල් ළඟ ඒ නමෙන්ද? ඔය නම ඉතින් මට ඔය හරි අප්‍රධාන නම. So there was a young boy who used to be part of a family which brewed illicit liquor near our house, and he used to carry this alcohol and go past the house. And he had the same name, so that's why I didn't like this name Peyamasiri. ඉතින් නෑදෑයෝ තාන මොකටද ඔය නම දැන්නේ? කවුද ඒක දැන්නේ? So even my relatives used to ask me, who gave you this name as a monk? ඉතින් නෑදෑයන්ට මම කිව්වා මේ නම හරි නෑ මන්ට. So I told my teacher also that this name is not to my liking so much. නමෙන් වැඩක් නෑ ආන්දද. So he said the name is not relevant. නමත් තියෙන හඳුනා ගැනීම විතර. ඒවම ඉතින් බන ගොඩක් තියෙනවා. So anyway,
gave me a Dhamma talk saying a name is there only to distinguish you from others, that's all. අනාථ පින්ඩික ගෙදර කාලකන්‍යා කියලා කිව්වේ. Okay? අනාථ පින්ඩික. Kalakanya. ඔව් කාලකන්‍යා කියන. So in the house of Anathapindika, one of the chief supporters of the Buddha, there was this person called Kalakanya, which means කාලේ කාලා නිකන්. someone who is idle, like one who eats time. ඉතින් කාලකන්‍යා It's like a derogatory term. කවුරුන් නැති වෙලා වයිලින් එක අරන් ගහනවා. So this particular person in Anathapindika's house, when there was nobody at home, he used to play the violin. ඔව් ඒක හොළු වගේ කැවිලා. ඈ Or- ඔව් හොළු එන්නේ. So one day some thieves, robbers came to the house. බලපුවම ඇතුළේ රාජ්‍යයන වයිලින් ගහනවා. So then they heard the sound of the violin being played inside the house. දැන් බැලදිලා බයවිලා ගියා. So they thought that there were people in the house, so they got scared and they went back where they මඩුව came. කාලකන්‍යා නිසයි කිව්වා ඒ ජීවිතේ. How's the keeper? නෑ ගන්න. Uh-huh. දැන් නමෙන්න දැන්නේ. So my teacher said it's because of this person, Kalakanya, the destroyer of time or something. That's why හරිද? Anathapindika's house was saved on this occasion. දැන් මට කතාවක් කට උත්තරයක් නෑ. හරිනේ නේද? කාලකන්‍යා ගේ බේරිලා ඊට වෙදි මොකද? Then I had nothing to say. උන්නාලේ මොකද වෙන්නේ? දැන් So what's in a name? He said. හොඳයි නිකයි කිය. ඈ So anyways, then forgot about it. අපි මේ දාපු පඤ්ඤාත්‍ය බාහිර අරගෙන ඉන්නවා. අර නිකම් භෞතික අර කිව්ව කරුණ ටිකටයි හිතටයි. Hitata. So we have accepted a sort of a conventional name which has been given to us, which is actually given to a set of physical phenomena and the mind. ඔව් දැන් අපි It's a process of physical and mental phenomena. This term has been given to distinguish it from other sets of phenomena like that. දැන් මේ කවුරුහරි කෙනෙක් දැන් අපි ඒකට නෑ නියෝ කියලා කතා කරනවා. For example, if someone here becomes a nun, ඔව් a 10 precepts nun, then from that point we will address her as Manio, which means like a nun. දෙමනේ කතා කරන්නේ. ඈ ඒකවල පඤ්ඤාත්‍ය යano වෙනස් වෙලා තියෙනවා. So the convention has changed according to the new reality. හැබැයි මේ මහා ධාතු ටිකයි මෙතන තියෙන දැන් තුවිලි මේවා ටිකයි හිතයි. So though that has changed, it is still the four great elements, the subsidiary elements, and the mind, which is here. ඔව් මෙතන සත්‍යකෝ පුද්ගලෙක් නෑ. There is no being or person here. ඔය සත්‍ය පුද්ගලයා කියලා ඒ වගේ හදා ගන්නවා. So we give the idea, or we create a convention that there is a thing called a being or a person here. That is something we create. නාම රූපයන් පමණයි නාම රූපයන් අරමුණු කරනවා. So there is actually only mentality and materiality, and a bhavana ekna dharma. Oh, So the person who meditates just directs his attention at these mental and material processes ඒ here. නාම රූපයන්ගේ වෙනස් විඳින්න. And he observes the changes taking place in this mental and material processes. නිත්‍ය වශයෙන් දුක් වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් As and observes them in terms of impermanence, suffering, and not self. මේක පාට තේරෙන එකක් නෙවෙයි. So of course this is not something which regarding which understanding happens all at once. ඔව් ඉතින් එහෙම විපස්සනාවකට හැරෙනවා දිට. So eventually the mind will start to see these things and incline towards insight. ඔව් තිරක්කනේ මෙනේ වෙන තිරක්කනේ මෙනේ වෙනකොට ඒවට කියන විපස්සනාව සිත යොමු නැයි කියලා. දැන් ආපු ගමන් ආන්නේ විපස්සනා කරන්නේ විපස්සනා මොකද දන්නේ මොන විපස්සනා ගන්නේ ඔය කියනවා දාගෙන දැන් අපේ. So when the mind begins eventually to start seeing aspects of the three characteristics
then we say that the practice is approaching insight. Otherwise, as soon as a person comes, they talk about wanting to practice insight. That has no sense. It takes a long time of practice before it can even start to see the aspects of insight. Before this starts to happen, it takes a long period of time. So very gradually, first the person becomes calm and tranquil. Because after some degree of tranquility has been obtained, that aspects of the three characteristics start to become apparent. So the practice of insight is not something that someone can deliberately do. When one practices Anapanasati in this way, at some point in the person's development, this turning towards insight will happen as a natural process. So what is generally thought of as insight is to do everything very slowly and to with awareness note all movements of the body, stretching the arm, eating and bringing the food to the mouth, opening the mouth, putting it in. This is what a lot of people define as vipassana or insight practice. So if a thief moves very slowly and attentively does his job, then you can say the thief is also practicing insight. So we have to understand what is vipassana or insight. So when the mind has settled down without being rushed, and at some point in that settled calm mind, one begins to see the arising phenomena and the vanishing phenomena. That this is when the practice can be termed the beginning of insight. So when these insight experiences get more developed, and then the process is observed free of any ideas of an entity or being or person. සත්පුද්ගල සංඥාවේ අයින් වෙච්ච අරමුණු තියෙනවනේ. ඒ අරමුණු වල තමයි තේරෙන්නේ මේ මොනවා හරි ඉතින් මේ තිලක්කන. So in this, the phenomena which are observed free of any ideas connected to a being or a person, so it is in these processes that aspects of the three characteristics are seen and realized or understood. අවිද්‍යා ප්‍රති දැක්කනේ කිව්වම ආනාපාන සති සමාධියයි මේ ආනාපාන සතියයි සමාධිය එක වෙලා තමයි දැන් මේ ආනාපාන දැනෙන්නේ. අනිත් මාතෝ සතියක් තියෙනවා සමාධියක් තියෙනවා. So into this practice of observing the breath, that both mindfulness has now combined with samadhi, concentration, and the practice is continued in this state of mindfulness and concentration. So දීගංවා අසසන්තෝ දීගංවා අස
සන්තෝ දීගං අත්තරාමේදී පජානාති. දිගට උස්ම ගන්නවා, දිගට උස්ම පිට කරනවා කියලා තමයි පජානාති. So the meditator clearly knows when he is breathing in is long, he is aware that it is a long breath and so forth. ඉස්සෙල්ලා ජානාති. අපි දන්නා කොහොමද උස්ම පජානාති නුවණින්ම දකින්න. So at first he said that the yogis knows the breathing process which is taking place. Then subsequently the word used to describe his experience is pajanati, which means he knows with a deeper understanding. දීගං පදන්තෝ දීගං පදදානේදී පජානාති. දැන් අර දිගට ගන්නවා, දිගට පිට කරනවා, දිගට දැන් උඩ උස්ම දිගට කෙටියට පිට කරනවා, කෙටියට ගන්නවා, කෙටියට පිට කරනවා කියලා දන්නවා එනවා. So the yogi clearly knows when the breathing process is happening long or it's happening short. Both these are clearly known by the meditator. මේක දෙආකාර දෙලුකල දීගංවා රත්තංවා. So these are two aspects of the breath, long and short. මේක ක්‍රමානුකූල දිවින වෙනකොට පටිනිස්සක් ගන්න පස්සේ විහෙර යන පිටිවලින් බලාගෙන යන. Individually. පිටිවලින් කෙටි දීග උස්ම ඒවා බලාගෙන. So he continues to observe this process as they take place continuously. Whatever aspect, whether it is long or short or however it occurs, unbrokenly the practice is continued, being aware of this breathing process. තේරුමක් ඇතුව භාවනාවේ දැන් ඒ යෝගය ජීවත් වෙන්න ආසාව කොට ඒවා දීකී නැති අපර ප්‍රාසාද තේරෙන්නේ නැහැ. හිතේ ඉතරයි තේරෙන්නේ කියලා ඒ විදිහට බලාගෙන යනවා. So various aspects connected to the breath is observed, long, short breath, and sometimes the breath itself cannot be felt too subtle, but only the mind, some aspect of the mind is known following the breath. So anyway, whatever happens in connection with the practice, the yogi continues to remain with the process of breathing. Sometimes though the breath itself cannot actually be felt. හිතේ ඉතර තේරෙන්නේ ස්පර්ශයක් විතරයි තේරෙන්නේ. So sometimes only the mind is felt. මොන ස්පර්ශයද? මෙතන ස්පර්ශයක් විතරයි. Also sometimes only nothing else is felt except a kind of contact which occurs. ඒවා සිතක් විතරයි. Then even that is not there, and only the mind is experienced. Then there is only a mind here. පීතියක් විතරයි. Or the sense of rapture is experienced. පස්සද්ධියක් විතරයි. Or tranquility. දැන් ඒ විදිහට ඉතින් භාවනා කරන යෝගිය ඒ ආකාරයෙන් මේ සිතක් වායු දක්වන මිනිගන්න. So the meditating yogi, in whatever way it occurs, pays attention to the air element and the mind in however it occurs. දැන් මේ මෙච්චර ඉතුරු වෙන්නේ අන්තිමට ඉපදිච්ච එකයි මේ පවතින කාලේ මේ ටික. So that's all which remains. The fact that one was born, ipadecchi ekai. දැන් භාවනා කරනවා කියලා කියන්නේ. දැන් භාවනා කරනවා කියන්නේ ඒකේ තියෙන විවිධත්වය දකින්න ආස්වාද ප්‍රාසාද. And only all that remains for all that is the yogi's life at that time is whatever he experiences in connection with this breath. ඒ විවිධත්වය දකින්නකොට The variations which he observes. මෙතන ඔය නමක් දාගත්ත කෙනෙක්කෝ මේ සත්‍යය කියලා ගන්න එකක් නෑ. ආස්වාද ප්‍රාසාද විතරයි. So when he experiences all these different variations in connection with the breath, he knows that there is actually nobody or nothing here which has been given a conventional name. Though this has been given a conventional name, there is actually nothing really like that. There is just this process continuing, which started at birth, and now it is continuing in this way, and his whole experience is enveloped in this, or is immersed in this experience of breathing. දැන් පීතියක් පස්සද්ධියක්
ඉතරන ඒවන්නේ තේරෙන්නේ පිටක් විතරනේ. So only a state of rapture or tranquility or some mental phenomenon, that is all that is experienced by the meditator. දාගත්ත දේවල් ඔළුවෙන් අයින් වෙලා තියෙනවා. අපි බාහිරව දාගත්තේව So තියෙනවා. all external things which have been added on to this entity, all that has been removed, all of that is no longer occupying the mind මේ anymore. මොනවද බාහිරව දාගත්තේ? So what are these external things that we have taken on? ඔව් මම මොනවද කියන්නේ? නිවන්නත් හොඳයි. So man says the hindrances, things which have been taken on. ඔව් කාමච්ඡන්දේ. ව්‍යාපා ඒවා ඉතින් ඈ. දැන් ඒකට මේ ඊර්ෂ්‍යාව. ඒක නේද? Or jealousies or envy towards various people. ක්‍රෝධය ඈ දැන් අර නිවන්න. Anger. ඒව තමයි ඉන්නේ. So these are the things which are removed. ඒවත් එක්ක ඒවා තියෙනවා නම් භාවනාවේ මේම එකක් තියෙන මොන භාවනා මොකුත් නැහැ නේ. අර නිකන් හිස්මහිස්සයි කත්තා හිස්මහිස්සයි මේකක් තමයි. So if those are still present, then actually there is no real meditation going on. It's just a sort of an empty sort of process. එයාට සමථිකුන්නේ සමථයක් නැති විපස්සනාවක් නැහැ. So there is neither samatha, and obviously without samatha there cannot be any vipassana. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. භාවනා කරන එක්කෙනෙකුට මේවා හිතින්ද බෑ. So we have to understand that someone who is truly meditating, these things cannot remain in the mind. ඥානාපාන ඉතින් කරනකොට ඉතින් සමුන්ට මෙතන අර්ථපුජ්‍ය සංඥා නැතුව ගිහිල්ලා අර දාගත්ත ඒවා තියෙනවා නෝළුවේ. අර ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය, පරිගෑනි කියපුය ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ අයින් වෙන්න ඕනේ. So when one is practicing the meditation properly, the perception of a being or entity or person sort of leaves the mind, as well as these other external things which we have taken on in our lives, like envy, anger, and all these other things connected to the hindrances. All these cannot remain in the mind if the practice is going to develop properly. Then මේ ලෝකේ හඳුනගන්නේ. So this person has now, this meditator at this point knows the world for what it is. ලෝකේ Knows what the world is. අදාටවත් තමයි ලෝකේ තියෙන ලෝකෙ මනසත් එක්කලා වැඩිපුර ඉන්නේ තරහින් ඊර්ෂ්‍යාව. So what is there mostly in the world are people who are in these states of anger, envy, jealousy, and those states. ඉතින් ඒව හඳුනගෙන ජීවත් වෙනවා. So the yogi has recognized this fact and he lives in this way, knowing these things. ඒ ස්කන්ධ පංචක ලෝකේනේ. So this is the world of the five aggregates. ඒ ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. ඒ ස්කන්ධ පංචක ලෝකේ. බාහිර ලෝකේ නෙවෙයි. So he lives in the world of the five aggregates and not in the external world. ස්කන්ධ පංචක ලෝකේ සිත ස්කන්ධ පංචක ලෝකේ සිත තියන්නේ. ස්කන්ධ පංචක ලෝකේ මේ රූපේ මේ වේදනා කිය ඒකත් අත්හැරලා ජීවත් වෙනවා. So eventually he even removes, he doesn't place his mind even in the world of the five aggregates. He lets go of that as well. ඒකත් අත්හැරලා ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක ඕන මේකට. So it is that is a difficult thing to do, to live even without any connection to that world of the five aggregates. නෑ මේක තියාගෙන කරන්න බෑ. අත්හැරලා ඉන්න ඕනේ. තියාගෙන කරන්න. So at least at this point you can remain with the five aggregates. No need to let go of the five aggregates. So you can continue this practice while holding on to the five aggregates. ඒකෝට අපිට මේ මානසික නිදහස
ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි මාත් ඒකයි කියන්නේ ආනාපාන සතිය. So then we can attain a degree of mental freedom through this practice of anapanasati, mindfulness of breathing. සතියයි සමාධියයි ඒක දියුණු වෙනකොට නොනේ බේත හට ගන්න ඒ තුඩි. So when mindfulness and concentration are sort of directed towards the practice, then understanding and wisdom will automatically arise from within the practice. මේ සතිය කියන එක උගා වැදගත් ආනාපාන සතිනේ. සතිය කියන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. So in this practice, it is mindfulness. It is called anapanasati, mindfulness of breathing. So what is important here is the mindfulness, sati. සතියෙන් සතිය හරියට ගහක නිකන් මේ මුල් වගේ. So mindfulness Loku or gaha. sati is like the roots of a large tree. ගහේ ලොකු රැඳිච්ච කඳ වගේ තමයි මේ සමාධිය. And samadhi or concentration is like the trunk of the large tree. ඒ දලු කොළ මල් වගේ තමයි මේ පඤ්ඤාව විවිධයිනේ. So the panya or wisdom is like the leaves, the buds, the flowers, and the small branches. ඒකේ තියෙන මේ සීලයයි සතියයි සමාධියයි මුද සමාධියෙන් අටගත්ත පඤ්ඤාව විවිධව තියෙනවා. So there is mindfulness and concentration, and then the wisdom which arose out of this concentration is there in various aspects. The wisdom has various aspects. මේකට නොයෙක් නම් So different names are given to it. ඒක විමාතා කියලා කියනවා. So sometimes it's called vimansa or investigation. ඉන සද්දා වීර්ය සමාධි පඤ්ඤා කියලා කියනවා. There's faculties. බලවතේනොත් කියනවා. ඒවත් පඤ්ඤාව It's called wisdom, and as a power, one of the 5 powers is called. බොජ්ජංගවල තියෙනවා. Then there is a variation connected to the. So there are various aspects of wisdom are classified under the faculties or the powers or the enlightenment factors. ඉතින් දිට්ඨිය සංකප්පේ අන්තිමට Or in the Eightfold Path, it's called right view and right thought. ඉතින් මේ පඤ්ඤාව විවිධ ආකාරයේ අර ගහේ විවිධ විදියට කොළ මල් දරු කියලා ගෙඩි ඇදිනවා වගේ තමයි. So this wisdom is just like in a tree at different stages. There are flowers and then fruits arise out of it. So wisdom has many aspects depending on what it is used for. අපේ මේ පඤ්ඤාව දියුණු කරගන්න උපකාර වෙන එකක් තමයි ආනාපාන. So this practice of anapanasati, mindfulness breathing, is something which helps us to develop and generate wisdom to arise in us. කොහොම මේ සංකාර ගමන නිදහස් කරගන්න තියෙන එක මේ දැන් නිකන් ඉන්නකොට කරන්නේ. Huh? නිකන් ඉන්නකොට Oh? නිකන් ඉන්නකොට යන්නේ මේ කාම ලෝකෙත් ඒ දේ තමයි උස්ම ගන්න පිට ගන්න. පුතුජන ලෝකෙ. පුතුජන ලෝකෙ නැයි වෙලා තේරුම් ගන්න මේ පුතුජනයයි කියන එක තේරුම් ගන්න. යාසාර පාසයන්ගෙන්ම තමයි. So this breathing process is there even amongst ordinary worldlings who are leading normal lives in the world. But it's by using this same process that we learn to understand to remove ourselves from this world using the same process of breathing. ඒ පුතුජන භාවයෙන් ක්‍රමානුකූලව නිදහස් වෙන්නේ ආනාපානෙන්න. So how to liberate ourselves from the state of an ordinary worldling? It is also through this breathing of anapanasati that one එන්න නැතිනම් මට uses to get over this condition of the worldling. So may you be well. අද මගේ ඇස් පේන්නේ